والسلام to Allah subhanahu wa ta'ala. And true is Allah's Habib, Hazan and Adam, Muqtadi, Kul Shayn, Shaykh, Kul Alam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, my brothers, we have been blessed again to be singing the best mahfil in Milad Park of Aka alayhi salatu salam. And indeed, it's a big opportunity for me and you to rectify ourselves and rectify our hearts. Because I want to just share a Hadith Mubarak in which Aka alayhi salatu salam have said that the heart that is alive, the heart that's alive is that heart is in the zikr of Allah and His Habib alayhi salatu salam. That heart which is alive is that heart that's doing the zikr of Allah and doing the zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And that heart is dead, that which is away from Allah's zikr and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikr. And from this hadith part which we learn, look how khush nasib we are. Every day when we're with Huzur Qibla Alam, Qibla Sahib Ji, we're doing the zikr of Allah and we're doing the zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And it's an opportunity for me and you to awaken our hearts, awaken our souls. Because each time you don't remember Allah and you don't remember Abu sallallahu alaihi wasallam, your heart's getting dead. It's going away from Allah and His Rasul. And is getting more ragbat, meaning it's getting close to the world more. But the opposite, what me and you are supposed to be doing, what we've been sent for, because Allah said to His Habib alayhi salatu wasalam in Quran Kareem that we have been created for no other reason but to worship Allah subhanahu wa ta'ala. We've been created for doing what? Worshipping Allah. Doing the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Doing the zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doing the gulami of Aka alayhi salatu wasalam. Doing the ittiba of Aka alayhi salatu wasalam. This is the whole purpose of human creation. There's no other reason why human creation has been created. We've been created for one reason, to worship Allah and to follow the ahkam and the sharia ahkam and the law of Islam. And that's the only way to salvation. Now, the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, blessed Sahabi Rasul sallallahu alayhi wa sallam asked Aka alayhi salatu wasalam, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, what is the best thing to do for me? What is the best thing to do for me? And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, keep your tongue moist. Keep your tongue in the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. And in another narration, Aka alayhi salatu wasalam said that this zikr park of Allah, that even if you was to fight in a war, you've got a sword in your hand and you fight in a war, and you fight so much that your sword gets broken, and then you get another sword, you start fighting again, and your sword gets broken again, and you get another sword, and if you kept on going and going and going and going, think about this, you're going through so much hardship, fighting a war, attacking people with a sword. How hard is it? It's a very hard thing to do. But Rasulullah said, zikr of Allah is far greater than this thing. Fighting in a war, over and over again, and you're breaking your sword. So the zikr of Allah is such a big blessing, my brothers. I can remember Huzur Qibla Alam saying to us that when you do the zikr of Allah from your heart, not just zaban, when you're doing it from this heart here, you're calling out to Allah subhanahu wa ta'ala saying, Ya Allah, I'm too filthy, I'm too gunagar, rectify my mistakes. I make mistakes every day, every time, every moment. I want you, I'm calling you, I'm asking you to rectify my mistakes. And for example, I can remember Hazrat Sahib saying a beautiful thing when people come to Huzur Qibla Alam saying, Huzur, do dua for me, I want this, Hazrat Sahib, do dua for me. And I can remember these words of my Shaykh. And I want to give you this example and take this today from the Mahfil Park, because this is the Aqidah what a Muslim should have. Hazrat Sahib say, "Theek hai, you're asking me, I'm, because connection to Aka alayhi salatu wasalam, and I'm close to Allah and His Habib alayhi salatu wasalam." But Hazrat Sahib said to the whole of people there who were sat there, they said that, Janab, I want you to ask Allah subhanahu wa ta'ala. Our Murshid Park said, I want your Allah's creation as well. To saw Allah creation ho, to saw Allah dal pukaro na, to saw Allah kuro mungo na. दुआ करो, जिक्र अस्कार करो, नमाज पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो, ये सारी चीज़ें अपने करच आनो. This is the, awliya Allah. They ignite that love. Oh, ishq na jara diva. I can't speak my own language much, but I'm going to try a bit today.
دا عشق نہیں وہ عشق کی you like a match تیلی کی جرا ماچس کی جرا اگنائٹ کر رہے نا ایک ولی کو کر رہے ہیں اگنائٹ کر رہے ہیں آپ کا سونے سے جرا ہے پریزنٹ اچ بو نا ایک اس کی گہرہ کر رہے ہیں you know nowadays unfortunately the people they're taking you back they don't want you to go forward they think oh جناب I say forward and ٹھیک ہے no but the awliya Allah they grab your hand and Qari Sahib say they grab your hand and they take you forward دیا جلا دینے دیا جلا دینے تو اگے بھی کر رہے ہیں آقا تو حضرت صاحب الحمدللہ we have got such a sheikh اعلیٰ حضرت پاک and I can remember Hazrat Sahib saying this ایک اور گل سنگی has come to my mind Hazrat Sahib saying this that don't think that your Bab your Rohani Bab Hazrat Sahib they said that I'm going to leave you behind on the day of Hashr I'm going to take you in first yani ke I'm going to take you into Jannat I'm going to say you go I'm coming یعنی کہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ اس دن جب اللہ نے کرم ہویا look at the Ajzi we know that Hazrat Sahib is going to be with Aqā alayhi salatu wasalam that's my yaqeen but look Hazrat Sahib's Ajzi they say if Allah does a karam upon me جی اللہ نے میرے پر کرم کیا I'm going to take you in first اکثر سنگیوں تو پہلے چلو نا پہلے چلو نا اندر تو میں تو سنے پیچھے پیچھا make sure you get in سبحان اللہ Can you get this anyway? This is the talimat of the awliya Allah. The talimat of the awliya is not this, that embarrassing people, pointing people down. No, the talimat of the awliya Allah is to take people forward, to love them, to give them respect, to show them love, to say, Janab, this is the way of Aqā alayhi salatu wasalam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, look, I want to give you this last example. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, how many human creation came in the presence of Aqā alayhi salatu wasalam? There were rich people, there was poor people, there was knowledgeable people, there was illiterate people like me who don't know nothing. But Aqā alayhi salatu wasalam used to talk on everyone's level. This is the case, Mufti Sahib Zahir, Qari Sahib Zahir. They know better than me. They used to talk according to their standards. Now when we look at, this is the sunnat of Aqā alayhi salatu wasalam. Now let me bring this to my Shaykh Kamil. A true wali Allah is he who follows the every ahkam and the ittaba of Aqā alayhi salatu wasalam. Each me and you, when we go in the presence of Hazrat Sahib, don't Hazrat Sahib talk to me and you in our standards. A kid goes in the presence of Hazrat Sahib, they show him so much love. A knowledgeable person goes in the presence of Hazrat Sahib, they show him respect to his own standard. And a person who's weak like me and you, they make us feel special. This is the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is what the whole meaning of this Milad Pak is for. تو اے جرا دل نہیں اس کی موم کرنے واسطے بس اور کوئی شے نہیں بڑے فلسفے کی گل کو نہیں ہے اتھا جرا صرف کم کہوے حضرت صاحبانی اتھا کے صرف بو اتھا کے Milad Pak is صرف بو Hazrat Sahib have said they didn't say do this and do that and fronting na یہ کرو نہیں حضور نے فرمایا کہ تو سان کے تھے بو اتھے بہنا تو سنا کم ہے تو پھر تک کیا ہونا کہوے and what happens this is what happens when you're saying in Milad Pak of Aqā alayhi salatu wasalam because this is براہ راست Madinہ Pak یہ حضور پاک نہیں محفل ہے اور کچھ نہیں محفل نہیں ہے سارے مرشد پاک اتنے اعلیٰ شخصیت ہے نا تا اپنے کدے گالی نہیں کتے اتنے حضور نے محبت اس گھومن نا بس آنے کے آقا نہ ذکر کرو تا حق بھی یہی ہے اور کوئی حق نہیں ہے Now finish them with the اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ حضرت صاحب ایسا کی فرمانے کہ اے حضور پاک نہیں محفل ہے تو اتھا تو سنا کام ہے صرف اتھان کے بہنا اور کچھ کرنے لور کو نہیں کہ حضور نہیں محفل ہے تو حضور آپ ہی سب کچھ چلانے حضور نے صلاۃ والسلام given my sheikh حضرت صاحب
حضور آپ کی دے رہے ہیں تو آپ ایسا کی نوازنے پہ حضور نے روحانیت فزیکل اسپریچل جو کچھ بھی چاہیے نا یہ تو سب کچھ ملنا دوستو. تو حضرت صاحب نا عقیدہ تو کو عقیدہ اصلا مرشد اصلا کی دین نے کہ نبی پاک نا ڈیلی وفاداری نا عشق رکھو تو منو کہ حضور زندہ موجود ہیں تو آپ ہی سب کچھ کرنے ہیں. کہ حضرت صاحب فرمانے کہ لسانی پاک رحمت اللہ علیہ آپ نے جگہ جگہ فرمایا کہ میرا آقا زندہ میرے آقا زندہ. تو اے ایمان پیدا کرنا بہت ضروری ہے. باقی چیزاں فانی چیزاں تو اے ضروری ہے کہ بس آقا آقا تے آقا. تو کیا ہویا کہ لسانی پاک رحمت اللہ موجود ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدار پاک ہویا تو حضور نے آپ لسانی پاک رحمت اللہ ہاتھ مبارک لپریا تو ایم ملیا اپنے جسم نال. تو آنے کے نبی پاک نے فرمایا کہ کہنے ہو کہ زندہ نا تو جا کے اعلان کرو کہ واقعی میں زندہ ہوں. تو اے ایسا کی خوش نصیبیاں تے دیز بلیسنگ لاٹھا ایسا کی ملیاں ایسا بہت خوش نصیبہ دوستو. صرف اسنا کم ہے کہ نبی پاک نا صاحب جی فرمائے سنا در ہے کہ اگر تسی سمجھو نا کہ حضور نی نسبت ہے حضور نا ذکر کرنا کتنی بڑی چیز ہے تو یقین کرو دوستو کہ تس آنکھو کہ بس میں درود پاک تے آقا ہی آقا بس. اللہ تعالیٰ سارے کی دوستہ کی اتفاق تے محبت تے حضور نا سچا عشق نصیب عطا فرمائے. ایسا بو گناہگاراں یہ منگ سکنے کہ حضرت صاحب ایسا کی جس طرح تساں شفقت محبت دے رہے ہو اسی طرح ایسا کی شفقت محبت دیو حضور. تے ایسا کی جس طرح تساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رستہ دسیا تے پہنچانے ایسا کی حضرت صاحب we can't thank you enough for what you have gifted us and our children. They're coming with us, our little children who are with us. They're seeing صاحب جی حضور کی بلا صاحب جی انہوں نے زیارت کری کہ سبحان اللہ it's amazing. I can't explain it. میں اللہ تعالیٰ سارے پر کرم کرے سارے نے گناہ معاف کرے my گناہ especially. میں اللہ تعالیٰ bless us all with the true love of our Islam.